Okay, so soalan nombor 1 dia direct soalan, direct question. So dia cakap kat sini, solve each of the following differential equations by using separable variable. Okay, so dia bagi awak differential equation and then awak kena solve. Solve maksudnya kena cari y equal to apalah, y as a subject. Okay, so using separable variable. Okay, so kita tengok dulu nombor 1C. 1C kawan awak buat. C. Okay, so dalam separable variable, kita punya aim adalah kita nak separatekan kita punya variable. Okay, so kita nak sebelah kiri x, belah kanan kita, terbalik. Sebelah kiri y, kanan x. Okay, so kalau kita tengok soalan dekat sini, kita ada y prime over here. Okay, so untuk mudahkan kita, awak tukarkan y prime tu into dy dx. Okay, so kawan awak kat sini, dia tukar jadi dy dx. So barulah kita nampak and kita boleh separatekan y belah kiri and then kita boleh bawa x belah kanan. Okay, but before that, apa yang awak mesti buat is, belah kiri dia mesti ada satu je term, belah kanan mesti ada satu term juga. Okay, so belah kiri, kalau awak tengok sekarang, we have two terms. Okay, so this is one term, this is another one term. Okay, and then apa yang awak mesti buat is yang belah kiri mesti dy dx. You need to let dy dx to stay on the left hand side. Okay, so this one awak bawa dia ke sebelah kiri. Okay, so dah sampai sini. Okay, betul. Alright, so sekarang kita ada satu term belah kiri, satu term sebelah kanan. Okay, so this is just one term. And then this one is one term juga. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang is kita splitkanlah the variables. Okay, so y is on the left hand side and then x is on the right hand side. Okay, so this is x supposed to be on the right hand side. Oopsie. Okay, so this is y, so it's supposed to be on the left hand side. Okay, so pindahkan dia and then awak dapatlah macam yang bawah. Ni dapat this one. Okay, so bila dah dapat macam ni and then dapat this one as well. So you just have to put this integral sign in front. Okay, dekat both sides. So letak saja integral sign. Okay, and then apa lagi kita boleh nampak kat sini? So kalau kita tengok dekat sini, kita mesti guna substitution. Okay, so kawan awak dia let yang denominator kat bawah ni as u. This one. Okay, and then belah kanan pun awak kena guna substitution juga, which is this one. Okay, so hari tu saya ada try buat soalan ni. And then saya gunakan u untuk kedua-dua variable. So maksudnya dekat sini pun saya guna u. Okay, tapi bila saya try substitute balik into this one, dia jadi confusing. Sebab belah kiri u, belah kanan pun u. Padahal dua-dua tu benda yang berbeza. Maksudnya u belah kiri is for y. On the right hand side u is for x. But now it looks the same. Okay, tapi sebenarnya dia tak sama. Okay, so apa yang kita boleh buat is awak guna variable yang berbeza. Okay, so dalam case ini kita tengok kawan awak buat belah kiri dia guna u. Okay, and then untuk x dia akan guna t. Awak boleh guna apa-apa je, tak kisah. Ya, awak nak guna v, awak nak guna m, awak nak guna n pun no problem. Asalkan apa yang awak guna tu dia bukan variable di dalam soalan. Nanti awak sendiri yang confused. Okay, so kita punya aim sebenarnya kita tak nak sama je. Kita tak nak kat sini u, kita tak nak kat sini pun u juga. Okay, we don't want it to be the same. Okay, so dah settle sampai sini. Okay, so kenapa saya cakap kita jangan guna u? Sebab awak tengok dekat sini. This one over here. Okay, so kalaulah dekat situ u. Saya padam. This one dia akan jadi u, this one dia akan jadi u. Okay, so this one sebenarnya u juga. Tersalah tulis tu. Okay, so if you take a look closely, dia sama dah. Ni dengan ini, sebiji. Benda yang sama. Beza dekat depan ni je, negative 1/2 dengan 1/2. Okay, so that's why kita tak nak guna let yang sama. Sebab nanti kita confuse macam ni. Dia boleh tolak.
Tapi sebenarnya dia tak boleh tolak pun. Okay, we cannot like factorizekan dia. Kita tak boleh nak combinekan dia sebab dua-dua tu U. No, salah. Okay, so that's why kita guna let yang berbeza. Okay, so sampai sini settle. Okay, so sekarang kita akan integrate both sides. So awak akan dapat -1/2. So you get -1/2 ln modulus U equal to 1/2 ln modulus T and then plus C. Don't forget to plus C. Sebab soalan minta kita cari general solution. So kalau general, dia mesti ada plus C. Okay, so dia tak ada value pun yang boleh bantu awak cari what is the value of C. Okay, so bila dah dapat, dah substitute sahaja U and also T. Settle jawapan akhir awak. Okay, any question for this one? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so yang ini saya rasa dia tricky sikit dekat part yang awal-awal ni je. Meaning that dekat sini sahaja. Okay, lepas daripada tu saya rasa awak boleh ikut rentak dah. Okay, so is there any other parts from A until G that you want me to discuss over here? Sini, soalan ni. Ke semua okey saja? A, B, D, E, F and also G. D. L minta kita discuss D. D is this one. Okay, so jom kita tengok D dulu. Okay, saya kena refer nota. This number 1, D. Okay, so jom kita tengok, tambah page. Let me copy this one. Paste it over here. Okay, so jom kita tengok soalan D. Okay, so saya salin dulu soalan ini. Oh, okay. So soalan ni dia bukan macam biasa. So awak tak nampak dy over dx tu. Dia dah siap pecahkan terus dekat awak. Okay, so tak ada dy dx ni dekat sini. Okay, so let me copy the question first. So you have y -1 dy plus y cos e to the power of cos x sin x dx equal to 0. Okay, so first kita mesti buat, mesti separatekan dia. Tapi in this case, dia already separatekan dy and also dx. Okay, so apa yang kita boleh buat next is you need to make sure only one term on the left hand side and then only one term on the right hand side. Okay, so kebiasaannya kita akan letak y dekat sebelah kiri. Okay, so let dy ni stay dekat belah kiri. Okay, so dx yang ini, the whole term, kita bawa dia ke sebelah kanan. Okay, so awak akan dapat y -1 dy is equal to dari negative y e cos x sin x. Okay, settle kat situ. Alright, and then kita ada y tersesat dekat sebelah sini. So saya bawa y ni ke sebelah kiri. Join kawan-kawan dia. Okay, so this one over here is 1 over y. Okay, and then kita ada divide by y. So awak akan dapat 1 over y square. dy. Which is equal to negative e cos x sin x. Saya tertinggal dx. Okay, so sekarang y dah belah kiri and then x dekat sebelah kanan. Okay, so kita letak integral sign. Settle. Alright, so let's integrate this one. Okay, so belah kiri integrate dapat -1 over y
Okay, and then yang belah kanan, so kalau awak tengok, dia ada combination of two function. Awak ada exponential dekat sini, awak ada sin dekat sini. So dalam kepala awak, maybe awak nak guna cara by parts. Okay, tapi before that, before awak guna cara by parts, cuba awak tengok, boleh tak kita nak guna cara substitution? Can we use substitution in this question? Substitution. Cannot. Saya tunggu ni. Can, Miss. Can, betul, boleh. Okay, so kita boleh guna substitution sebab apa? Okay, so now kita let U equal to cos X. Kita ambil yang power exponent tu, jadi kita punya U. So U is equal to cos X. So du dx is equal to negative sin X. Okay, so tengok dekat sini. Awak dah ada negatif, awak dah ada sin X. So kita nak dapatkan dx sahaja. So dx yang ini pergi sebelah kanan. So what do you get from here is U equal to negative sin X dx. Settle. Okay, so sekarang let's substitute. So we have integral and then e power of U multiply with du. Sorry, bukan multiply, du terus. Just like that. Okay, so now let's integrate. So belah kiri negative 1 over y and then right hand side is equal to e to the power of u plus c. Okay, so substitute back what is your u. So we have e power of cos x plus c. Okay, so kita nak jadikan y as a subject. Y equal to okay. So this whole thing akan duduk dekat bawah, y akan naik atas. So awak akan dapat negative 1 over e power of cos x plus c. Settle. Okay, boleh faham tak? Any question? Al, boleh faham? Okay, good. Okay, saya ada soalan. Boleh tak kalau saya macam saya tak nak buat macam ni. Saya malas nak cari jawapan akhir ni. Saya nak tinggalkan jawapan saya macam ni je. Can I do that? Can. Okay, betul. Kenapa boleh? Boleh kot, macam boleh. Saya tak yakin itu. So, kenapa boleh? Ada tak apa-apa statement yang menyatakan dia boleh ataupun tak boleh? Sebab still y in terms of. Sebab dia satu variable saja. Okay, nice try. Okay, so saya menjawab kepada jawapan Azri. Okay, so Azri cakap sebab dia still y in terms of. Okay, so kalau yang itu, giving your answer in terms of x. So y in terms of x. So dia mesti specific y as a subject. Okay, so kalau define, subject awak is negative 1 over y. Kat sini. So negative 1 over y as a subject. So kiranya apa yang Azri cakap tu dia salah lah. Okay, boleh faham ke? Okay, so daripada Jeremy pula, dia kata sebab dia satu variable saja. Okay, so itu basically tidak menjawab kepada pertanyaan sebab memang belah kiri y and then belah kanan x. Okay, tapi kenapa kita boleh tinggalkan jawapan akhir kita macam ni? Why? Okay, so jawapan dia sebab soalan dia tak cakap pun dia nak y in terms of x. Dia tak cakap pun dia nak y as a subject. Okay, dia just cakap dia nak solution je. Tengok, dia tak cakap pun. Dia kata solve each of the following differential equations. Dia cakap macam tu je. Dia tak cakap pun dia nak y as a subject.
Okay, so maksudnya daripada sini boleh lah. This one no problem. Okay je untuk awak tinggalkan. Betul. Dikira betul. Okay, tapi untuk contoh soalan yang kejap ni. Ada ke dia cakap? Tak ada. Okay, so untuk chapter 2.1 ni tak ada sebenarnya contoh soalan yang cakap macam tu. Kejap saya pergi 2.3. Okay, kalau yang ni. This one dia memang cakap express y in terms of x. So kalau ini memang awak kena bagi y sama dengan apa? Tak boleh subjek selain daripada y. Kalau soalan tak mention, then okay je lah. No problem sebenarnya. Okay, so untuk soalan-soalan yang atas ni tak ada masalah pun. Kalau awak nak berhenti sebelum awak dapatkan y as your subject. Boleh faham tak? Boleh faham ke guys? Masih bersama saya? Boleh. Okay, good. Alright, mana lagi saya nak cakap? Okay, so kita dah settle C dengan D. Okay, ada tak lagi yang lain? A, B, E, F dengan G. Ke okay je? Kalau okay, kita boleh sambung yang seterusnya. Sebab ada lagi beberapa soalan juga nak discuss. Okay, saya sambung Okay, so jom kita sambung this one. Nombor 2. Okay, so beza nombor 1 dengan nombor 2 is nombor 1 dia minta general solution. Okay, so number 2 dia minta kita cari particular solutions. Dia dah sebut dekat sini, particular solutions. Okay, so biasanya soalan dia akan sebutlah dia minta particular ataupun dia minta general solution. Okay, so kalau dia tak sebut, tak apa, tak jarang-jarang. Tapi akan sebut. Okay, so let's take a look at the first question, 2B. This one. Okay, so dia bagi kita dy dx equal to 8x cubed e power of negative 2y, and then we have information over here. Okay, so maksud dekat x sama dengan kosong, y awak kosong. Okay, so when x equal to 0, y is equal to 0. Betul. Okay, so jom kita tengok dekat sini. Okay, so apa beza dia hanyalah awak mesti cari. Okay, so sampai sini dah betul. Okay. Sekejap. Power of 2y, 2x. Okay, betul? Okay, so daripada sini dah simplified form. Okay, so bila kita dah settle integration, kita dah hilang integral sign dan juga dy dan juga dx kita. Okay, and kita dah ada plus c dekat belakang ni. Okay, so awak boleh terus masukkan nilai x equal to 0 and y equal to 0 dekat situ. Okay, so awak tak perlu nak pindahkan dia dulu. So you don't have to make y as the subject first for you to find c. Okay, no need. So awak boleh je terus cari nilai c once you have done your integration. Okay, so terus masukkan nilai, awak akan dapat c sama dengan 1/2. Okay, so daripada situ kita dapat c equal to 1/2. So just substitutekan balik, we just substitute back this value of c into your general solution. Sebab kita nak cari particular solution. Okay, so this one adalah nilai c awak. Okay, so daripada sini kita ada e power of 2y/2 equal to 2x power of 4 plus 1/2. Okay, so macam yang saya cakap, sebenarnya kita boleh je kalau nak tinggalkan jawapan kita macam ni lah. This one. Yang ni macam cantik sikit kan? So yang ini macam buruk sikit sebab ada 2 kat bawah. Okay, so kita simplify, awak dapat macam ni. So this one, kalau awak nak tinggalkan jawapan macam ni, sebenarnya boleh sahaja. No problem at all. Okay, tapi awak boleh biasakan diri awak juga, jadikan y as your subject. Okay, so tengok kat sini, kawan awak dijadikan y sebagai subject. Okay, so saya perasan something. Okay, so untuk kita hilangkan exponential, we are going to put ln to both sides. Okay, so bila kita ada exponential, kita nak hilangkan dia, kita letak ln. Okay, untuk yang belah kanan ini, yang tiada ln ini,
Ia tidak menjadi modulus bila kita letak ln. Sebab dia bukan daripada integration. Okay, so maksudnya awak kena betulkan awak punya modulus kat sini. Jadi, bracket biasa sahaja. Kat bawah pun sama. Okay, Nazlina. Ni Nazlina buat ni. H17. Okay, so itu adalah jawapan yang betul. Just a normal bracket. Okay, is it Nazlina? Saya lupa. Betul lah. Betul. Okay, so any question? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, so ada tak apa-apa lagi soalan lain? A, B, C ataupun E? Ke semua okey saja, senang? E, Miss. E, come on. Okay. So, soalan E. Copy. Paste. Okay. So, jom kita tengok soalan E. Okay, so ni adalah last lah. Last ke? Kita try, okay? So, jom kita tengok soalan E. Okay. So, saya salin balik soalan. So, we have E power of negative x squared dy dx is equal to x y plus 2 square. Okay, so y belah kiri, x belah kanan. Alright, so kita terus pisahkan. This is x punya, so dia duduk belah kanan. Ni y punya, dia duduk belah kiri. And ni pun duduk belah kanan. Okay, so awak akan dapat kat sini 1 over y plus 2 square dy is equal to x over e power of negative x square dx. Okay, betul ke? Itu sahaja. Okay, betul. I think that's all. Okay, so let's kita simplify dulu before kita integrate. Okay, so apa yang maksud saya by simplify is this one over here, dia duduk dekat denominator and then dia ada negative. So, kita boleh hilangkan negative tu by bring it to up. Okay, so kita akan dapat dekat sini 1 over y plus 2 square dy is equal to x e power of x square dx. Okay, so now we put integral sign. Okay, so tengok belah kiri. This one, macam mana awak nak integrate dia? Apa hasil integration dia? Nak kena guna apa-apa method ke? Ke boleh integrate directly? Azika? Ini idea? Pakai U substitution. Dia tak mana? Yang belah kiri ke yang belah kanan? Belah kiri ke nak pakai substitution? Kanan. Okay, betul. Alright, so kanan kita boleh guna substitution. So, kita akan let U equal to yang atas ni. Oops, sebalik tak. Yang atas ni. Okay, so yang belah kiri, kita sebenarnya boleh integrate dia directly sahaja. Sebab apa? So, yang belah kiri ni dia akan dapat y plus 2 power of negative 2. Okay, so bila integrate dia akan jadi y plus 2 and then power tambah by 1 awak dapat negative 1 and then divide by negative 1. So, itu adalah hasil integration yang belah kiri. Okay, so kita akan dapat dekat belah kiri as negative y. So, tadi dekat bawah. Negative 1
over y plus 2. Okay, and then equal to, okay, so yang belah kanan kita akan gunakan substitution. So we let u equal to x squared. So we have du dx is equal to 2x. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita ada x dengan dx sahaja. So saya tak nak dua, saya bawa pergi kiri, and dx saya bawa pergi kanan. Okay, so we get from there is du over 2 is equal to x dx. Okay, settle. So let's substitute back. So awak akan dapat integral of, so e sekarang dah jadi power u. Okay, and then x dx dah jadi du over 2. Settle. Okay, so jom kita integrate yang belah kanan. Y plus 2 is equal to, so constant yang ini kita boleh bawa pergi luar. So awak akan dapat 1 over 2 integral EU du. Okay, so now let's integrate. So you get 1 over 2 e to the power of u plus c. Don't forget to plus c. Okay, and then negative 1 over y plus 2. Oopsie, sorry. Okay, so kita belum dapat lagi, kita pilih general solution. Substitute back what is u. So awak akan dapat negative 1 over y plus 2 is equal to 1 over e to the power of x square plus c. So settle general solution. Okay, siap sampai sini. Okay. So soalan minta kita cari particular solutions. So awak mesti substitute nilai x and also y yang soalan bagi. So tengok dekat sini nilai kita. Alright, so when x is equal to 0, y is equal to 0 juga. Okay, so substitute sahaja. So awak akan dapat negative 1 over 2 equal to 1 over 2 e to the power of 0 squared plus c. Okay, so yang ini dia akan jadi 1. So awak ada negative 1 over 2 equal to 1 over 2 plus c. So c is equal to negative 1. Betul tak? C sama dengan negative 1. Okay. Okay, so substitute sahaja balik. Nilai c awak masuk ke dalam ini. Okay, sambung sendiri. Siapa akhir? Settle. Boleh faham tak? Siapa yang bertanya tadi? Hazika, boleh dapat tak soalan ni? Faham. Okay, good. Orang lain, okay. Okay, Mus. Okay, Miss. Okay. Alright. So let's, kita dah settle nombor 2. Okay, so ada lagi 3 soalan, 3, 4, 5. So yang ini saya tak bincang lah. Okay, so nanti saya akan bagi answer scheme sahaja and awak semak sendiri awak punya jawapan dan jalan kerja. Okay, alright, so let's continue to chapter 2.3 which is integrating factor. Okay, so integrating factor hari tu saya tak sempat ajar, so awak sendiri tengok video. Okay, so kenapa kita kena guna integrating factor ni? So why do we need to use integrating factor to solve differential equation? Kenapa tak boleh guna separable variable? Saya tunggu. Saya nak ada orang respon baru saya sambung. Sebablah guys, last class online ni, lepas ni dah face to face. So kenapa kita guna integrating factor? Simple answer. Sebab variable dia inseparable. Yes, thank you Jeremy. Okay, so sebab dia tak boleh separate. Okay, so that's why kita guna integrating factor. So dekat 2.1 dia memang obviously kita boleh separatekan dia. So belah kiri jadi y sahaja, y variable, and then on the right hand side only x variable. Okay, but
in this ada certain differential equations, kita tak boleh separatekan dia punya variables. So we opt to using another method which is integrating factor. Okay, so integrating factor. This nombor berapa? Nombor 6. Okay, so kita akan gunakan satu teknik kita panggil sebagai SIMPI. So, nama pendek dia SIMPI. S-I-M-P-I. I-M-P-I. Okay, so kalau S adalah standard form, Okay, so kalau I, integrating factor. Okay, and then kalau M pula, kita akan multiply kita punya integrating factor. Multiply. Integrating factor. Okay, and then P adalah product rule. Is integrate both sides. Okay, so ke 5 steps ini kita mesti buat untuk kita settlekan differential equations to solve differential equations by using integrating factor. Okay, so jom kita tengok nombor 6E. Okay, so I ask your friend to give me their answer, but I think they forgot. Okay, hence we have no answer for number 6 and also number 7. Okay, kalau diorang ada dekat dalam Google Meet ini, please submit your working to me after this. Saya nak share dengan kawan-kawan awak. Okay, share alasan. Alright, so jom. Nombor 6, saya tak nak bincang A sebab itu apa yang kawan awak buat. Kita tengok nombor lain. Saya ambil example yang senang ke susah? Awak nak bincang nombor berapa? Yang mana? A, B, C, D ke F? Satu je? Berapa cepat dia dapat? Ke semua okey? B, Miss. Ya, tak dengar. Bapa cakap apa? Saya tak jelas tadi. B. B, babun eh? B is this one. Okay, so jom kita discuss soalan B. Alright, so dia bagi kita dy dx equal to y over x plus 2x plus 1. Okay, so first yang mesti kita buat is we need to make our differential equations into standard form. Okay, so kalau standard form, bentuk dia adalah dy dx plus pxy equal to qx. Okay, so in other words, untuk kita dapatkan standard form, depan dy dx ni, dia mesti tak ada apa-apa. Maksudnya, dy dx ni stands alone. Okay, dia tak ada kawan, dia seorang je kat situ. Stands alone. There is no coefficient ataupun no variable with him. Stands alone. Okay, so jom kita tengok dekat sini. Kita punya dy dx already stands alone. Memang dah tinggal seorang-seorang. Tapi kita tak ada pxy. This one. Pxy kita duduk dekat belah kanan. This one. So, kita brings this y over x to left hand side. Okay, so kita akan dapat dekat situ is dy dx minus y over x equal to 2x plus 1. Okay, settle. Alright, so dekat sini, kita mesti hati-hati. You need to always be careful. Okay, so px is what is in front of y. What is with y. Yang together with y itu adalah px kita. Okay, so maksudnya px is negative 1 over x. Okay, so negative tu dia mesti include. Okay, so dia mesti together. Alright, and then kita punya qx adalah yang dekat belakang tu lah. So this is our qx. So qx ni tak apa, okay je.
Okay, so yang penting adalah px, most important. Okay, so kita dah jadikan dia dalam bentuk form, which is the step S. SIMPI. This is S. Okay, so sekarang kita nak cari integrating factor. Okay, so integrating factor symbol dia adalah Vx. So we do Vx is equal to e to the power of integral px dx. Okay, so awak akan ambil awak punya px, this is your px, and then awak letak dia dekat atas ni, and then awak cari dia punya integration. Okay, so let me color this one as red. Okay, so this one black. So Vx awak adalah e power of 1 over x dx. Okay. Kat sini saya selalu cakap, dia kena hati-hati, so dia ada negatif. Negatif tu follow sekali. Okay, so kalau negatif tu tertinggal, so jawapan awak dia akan jadi berbeza lah, salah. Okay, so saya hari tu ada juga buat careless ini. So careless tu biasa, normal people always do that. Okay, kalau yang tak ada careless tu, dia bukan orang normal lah. Okay, so orang biasa macam kita, dia memang akan banyak buat careless. So, itu normal. Okay, but don't do it macam selalu sangat lah. So jangan jadikan dia biasa. Okay. Alright, so kita akan dapat kat sini. So E and then negative bawa keluar. So we have 1 over x dx. Okay, so now let's integrate. So we have E negative ln x kat situ. Okay, so you don't have to plus C. Tak perlu plus C sebab ini bukan jawapan akhir awak. So nanti plus C kita akan letak dekat sini. Integrate yang plus C. Okay, alright. So daripada situ awak ada E negative ln modulus of x. Okay, so by using properties of ln, so kita boleh bawa negatif ni ke atas. So kenapa kita nak bawa dia ke atas? Sebab kita nak cancel outkan E dengan ln ni. Okay, so kita akan dapat E negative, ln x negative 1. Okay, so awak akan dapat x power of negative 1 which is equal to 1 over x. Okay, betul. Okay, so dekat sini kalau awak perasan, this one dia ada modulus tau. Okay, tiba-tiba bila awak buang ln, modulus tu hilang. Okay, kenapa? Kenapa modulus ni hilang? Okay, so jawapan yang saya boleh bagi ke awak adalah sebab dia punya bentuk dah berbeza. Sekarang ni x tu dia bukan milik ln dah, dia single. Okay, so kalau yang ini kita tahu bila integrate 1 over x kita akan dapat ln modulus x. Modulus tu mesti ada. Okay, tapi sebabkan kita dah cancel out kan ln dengan e ni, so x ni stands alone, so dia bukan lagi milik ln, so awak boleh buang the modulus. Dia jadi x sahaja. Single. Okay, so dia ada lagi sebenarnya explanation kenapa modulus tu hilang, but it's a bit complicated and saya kurang kefahaman juga on that. Okay, walaupun saya dah tanya sini lecturer, saya still tak boleh grasp the idea kenapa modulus tu hilang. So ini sahaja yang saya boleh bagi tahu kat awak. Modulus tu hilang sebab dia bukan ln punya lagi dah. So dia seorang-seorang. Okay, so kalau awak nak tahu kenapa, awak sambung degree matematik. Yeah, thank you. Okay. So dapatlah kita punya integrating factor as 1 over x. Okay, so jom sambung. So now we need to multiply our integrating factor. Okay, so multiply integrating factor kita akan dapat 1 over x. So maksud multiply is awak akan darabkan integrating factor ni dekat setiap term yang ada. So this one darab dengan integrating factor, this one darab dengan IF, this one as well darab dengan IF. So dia mesti lengkap lah semua-semua tu. So 1 over x dy dx minus 1 over x y over x equal to 1 over x 2x plus 1. Situ. Saya tak? Okay, so before kita nak tukarkan yang belah kiri ni jadi product rule, saya nak simplify dulu this one. Okay, so x kat sini dengan x dekat sini, it can be joined together. So you get 1 over x square dekat situ. Okay, so 1 over x dy
dx is equal to, sorry, not equal, minus y over x square. Okay, saya nak bagi dia nampak. So, saya pisahkan 1 over x square y, which is equal to 1 over x 2x plus 1. Okay, settle. Okay, so sampai sini ada soalan tak? Boleh faham ke? Children? Faham. Okay, good. Okay, so jom saya sambung. Okay, so bila kita dah simplify yang sebelah kiri, barulah kita boleh tukarkan dia jadi product rule. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia product rule? So sebenarnya yang belah kiri ni, dia akan jadi sama dengan dx of vx y. Macam ni. Okay, so kalau dalam case kita, it is 1 over x, dx, okay, in bracket, so vx kita is 1 over x and then multiply with y. Okay, so cuba kita tengok, dapat tak sama dengan apa yang kita dapat ke atas ni? Okay, so yang ini kita akan guna product rule. So this one is u, this one is your v. Okay, so kita akan ambil yang depan, differentiate yang belakang, dapat this one. Okay, and then plus, sepatutnya dia plus. Okay, so kita ambil yang belakang and then differentiate yang depan. So differentiate yang depan, kita akan dapat this one. So betul lah, kiranya ini adalah hasil product rule yang ini. Betul. Okay, dia mesti tally dua tu. Okay, so daripada belah kanan dia sama sahaja 1 over x 2x plus 1 in bracket. Okay, so settle sampai sini, kita boleh letak. Bukan boleh letak, so kita akan integrate both sides. So this one, step apa tadi? Sudah terlepas. This is product rule. Okay, so sekarang kita akan integrate both sides. So integrate both sides, so kita akan integratekan dia with respect to x. So letak integral, letak dx. Macam ni. Okay, so this one is integration, this is differentiation of this one. Okay, bila kita letak integration, dia akan cancel out. So maksudnya differentiate dengan integrate, cancel out. So tinggal ini sahaja. Okay, sebab dia anti-derivative. So dia lawan balik. So dia cancel each other. So awak akan dapat dekat situ 1 over x, y, which is equal to, this one kita boleh simplifykan dulu. Okay, so saya pecahkan yang ini over this one and then this one over this one juga. So saya dapat 2 and so akan dapat 2x plus ln x. Jangan lupa that over. Boleh, Miss. Boleh. Dah sampai mana saya explain tadi? Saya rasa macam terhilang line. Sampai 2x. Sampai 2x. So maksudnya sampai sini awak dengar saya cakap? Iya, tapi yang start 2x tuh dia kabur-kabur sudah. Bukan kabur-kabur, putus-putus. Betul. Macam ni lagi sekali? Okay, saya repeat je kejap. Alright, so yang belah kanan, on the right hand side, you can actually simplify it first before you integrate. Okay, so kita ada x dekat bawah and then numerator kita yang ini.
So kita akan bahagikan every term that we have on the numerator with this denominator. Okay, so 2x divided by x, you get 2. Okay, and then 1 divided by x, you get 1 over x. Okay, so kita integrate saja daripada sini. Alright, so this one, dia just one step away sahaja to make y as subject. So you just have to divide everything with 1 over x. So what do you get? So divide everything. Kan divide, so kita boleh darab. Sama je maksud dia. Divide 1 over x ataupun darab x is just the same thing. So darab dengan x. So I will get y equal to 2x squared plus x ln x plus cx. This is my final answer. Settle dekat situ. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, yang lain, is that clear? Any other question for this one? Clear? Alhamdulillah. Okay, so sekarang dah pukul 10.53. Saya discuss lagi satu soalan lah before kita habis. Before kita rehat, sorry. Bukan before habis. Okay, so nombor 6, boleh tak saya anggap dah settle? Saya nak pergi nombor 7. Okay ke kalau macam tu? Okay then. Alright, so nombor 7. Antara B, C and also D. Tak mana-mana part yang awak nak saya discuss kat sini. Soalan A kawan awak buat. B, C, D. Okay, so kita pergi tengok D. Oh, D ni jawapan dia panjang sikit. So saya guide awak halfway through. Nanti awak sambung sendiri. Okay, so jom kita tengok D. Okay, so besarkan sikit. Right, so let's. Okay, kalau tengok soalan, dia dah dalam general form ke belum? Standard form. Awak kena tengok soalan dulu. Dia dah dalam standard form ke belum? So benda first awak mesti perhatikan. Okay, betul. So it is in standard form already. Right? So your Px is 1 over x. Okay, and then your Qx is everything on the right hand side. So saya tulis right hand side je sebab saya malas. Okay, dia awak tulis satu-satu. Jangan tulis right hand side. Alright, so sekarang S dah settle. So we move to I. So this is S punya. Okay, so let's move to I, sorry, which is integrating factor. Okay, so integrating factor is Vx equal to e to the power of integral 1 over x dx. Okay, so simple. Integration of 1 over x, you will get ln x. So e to the power of ln x. Okay, so this one kita boleh cancel out kan exponential dengan ln, so you just get x over that. Okay, kita number 7D. Okay, okay. So dapat x sahaja. Okay, so kita dah settle I. So we move on to M. M is multiplication. Okay, so awak berpegang kepada so multiplication. So awak akan multiply awak punya integrating factor into every term that you have in your standard form. Okay, so awak akan dapat x darabkan dengan dy dx and then plus x multiply with y over x equal to x times with 1 over 2 sine x over 2.
Okay, so kita boleh simplify this one. So awak cancel out kan X dengan X. Sorry. Cancel this one out. Okay, so you will get X dy dx plus y equal to X over 2 sine X over 2. Settle. Okay, so dah settle multiplication. So now kita pergi kepada P, product rule. Okay, so jadikan yang belah kiri, this one into product rule. Okay, so itu kita akan dapat D dx. So product rule dia mestilah Vx darab dengan Y. So Vx kita is X and then Y. Settle. Equal to sebelah kanan. Sama sahaja. Copy, paste. Okay, settle dekat situ. Alright, so sekarang kita akan integrate. Tukar color. This one. Okay, so saya just letak integral sign. And then saya letak dx dekat sini. Integral sign dengan dx dekat sini. Okay. So, yang belah kiri tak ada masalah. Kita ada derivative and kita ada anti-derivative. So, they cancel each other. So, you have xy on the left hand side. Okay, so on the right hand side. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kita ada polynomial over here. And then we have trigonometric function over here. Okay, so this one, can we use substitution? Boleh tak nak guna substitution? Dia membantu tak untuk solvekan kita punya integral? Ini idea. Afika, boleh tak nak pakai substitution? Can we use substitution? Tidak, exactly. Okay, so this case, you cannot use substitution. Dia tak membantu awak untuk solvekan integral kita pun. Okay, so kalau kita tak boleh guna substitution, so kita akan move to the next one, which is integration by parts. Okay, so integration by parts, polynomial akan datang dulu. So this is your u. And then this one akan jadi kita punya, this whole thing akan jadi kita punya dv. Okay, so we let equal to x over 2. So you get du dx equal to 1 over 2. So kita nak du as subject. So you get du is equal to 1 over 2 dx. Macam tu. Okay. And then integral dv is equal to integral sine x over 2 dx. Okay, so kita integrate both sides. So belah kiri dapat v and then right hand side we get negative sine x, not sine, it's cos. Negative cos x over 2. Okay, and then kita kena divide with integration of x, differentiation of x over 2, which is 1 over 2. So awak akan dapat 2 cos negative x over 2. Betul? Okay, so jom sekarang kita masukkan. Alright, so you have uv. So u is this one darab this one. Okay, so uv x over 2 multiply with negative 2 cos x over 2 and then minus with integral of v du. Okay, so v is, sekejap, tak muat pula. Buat sini sikit. Negative 2 cos x over 2 and then du is 1 over 2 dx. Okay, so jom kita simplifykan, dapat xy and then yang belah kiri xy sahaja. So belah kanan this one 2 dengan 2 cancel out. Okay, so awak akan dapat dekat situ negative x cos x
over 2. Okay, and then yang hujung sekali ni kita boleh simplifykan this one juga dengan this one. Okay, and then negative dengan negative, positive. Okay, so what do you get from there is plus integral cos x over 2 dx. Okay, I think sampai situ betul. Good. Okay, so awak sambung sendiri daripada sini, boleh ke? Sikit je lagi. Just settlekan this one and then pindahkan x ke sana. That will be your final answer. Okay, good. Alright, ada apa-apa soalan daripada orang lain? Before kita rehat, ada apa-apa soalan lagi? Hello, hello, hello. Tak ada. Okay, yang lain, Alvin seorang je ada kat sini. Yang lain saya rasa dah bercuti. Tak ada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, alright, so maksudnya kita dah discuss 2.1 habis. Not really habis, ada beberapa soalan kita belum discuss. Okay, and then 2.2 pun sama juga, kita dah discuss. Okay, so, oh sorry, this one is particular solutions. Sorry, nanti Afika jangan lupa sambung sampai sini. You need to find the particular solution. I forgot about this one. Okay, dia bukan general solutions, dia particular. Kena baca soalan betul-betul. It's particular solution. Okay, so and kita dah discuss the last subtopic in chapter 2, which is applications. Okay, so learning objective dia ada satu je. Alright, so at the end of the lesson, you should be able to solve problems involving first order differential equations. Okay, so nanti ada beberapa masalah, ada beberapa problem yang kita mesti solve guna apa yang kita dah belajar dekat 2.1 and also 2.2. Okay, so applications untuk chapter 2 in differential equations. Okay, so dia ada 4 basically. So the first one adalah population growth. So population growth is the first application. And then second one is radioactive decay. Okay, third is Newton's law of cooling. Alright, and then last one is electric circuits. Okay, so keempat application ni saya rasa awak jumpa dalam chemistry and also dalam fizik. And saya rasa awak lagi pakar, lagi mahir daripada saya macam mana nak solvekan dia punya problem. Okay, sebab saya matematik je, saya tak tahu pun chemistry dengan fizik. Alright, so let's take a look at the first application. Okay, population growth. Okay, so untuk soalan-soalan application, dia memang akan bagi kita ayat. So awak mesti baca betul-betul. You need to know how to read. You need to read carefully. And you need to extract information from the statement, from the essay, daripada sentences yang diberi. Okay, so jom kita tengok dekat sini. Okay, so the first one dia cakap, a research shows that the rate of growth of residents in a particular city varies directly with the number of residents P. Okay, so kata kunci yang kita boleh highlightkan dekat sini is dia cakap rate of growth. Okay, rate of growth of residents. Alright, and then dia varies directly. So varies directly with the number of residents. Number of residents kita letak dia as P. Okay, so first saya akan tulis macam ni. So we let number of residents as P. Okay, so P ni kita punya number of residents. Okay, so dekat situ dia cakap rate of growth of residents. So macam mana cara awak nak tulis rate of growth of residents mathematically? Ada sesiapa nak cuba tak? This one. Kalau rate, apa kaitan dia?
dengan growth. So kita dah belajar dekat chapter, last SEM. Okay, applications of differentiation, dia ada rate of change of volume, of height, whatever semua tu. So kalau rate, dia akan ada apa? Dia akan ada time, exactly. Okay, so maksudnya dekat situ, apa yang kita boleh dapat is bawah tu dia mesti T, dt. Okay, and then dekat atas dia kata growth of residence. So rate of growth of residence is actually dp dt. Okay, so kiranya rate of growth, okay, sorry, betul. Alright, okay, so dia akan sama dengan apa? So dekat situ dia cakap dia varies directly with the number of residents P. So maksudnya bila P ni number of residents. So bila number of residents kita berubah, bila dia increase ke, let's say, so kita punya rate of growth of residents pun akan berubah. So dia akan change bersama-sama. Okay, so dia varies directly. Okay, so cara untuk kita tulis ini adalah dp dt is equal to kp. Okay, so k ni adalah constant. So kalau kita tengok dekat sini balik, cuba baca. Okay, so what can we get from here is rate of growth of residents ni bergantung kepada number of residents. Okay, so dp dt is equal to kp. So itu adalah first information yang kita boleh dapat. Settle kat situ. Okay, so sambung lagi baca, saya tekan highlight warna lain pula. Okay, so at a certain time t equal to 0, the number of residents is p0. Okay, so bila t sama dengan kosong, number of residents is p0. Okay, kat sini maksudnya initial population, initial number of residents. Okay, so saya gunakan warna merah. So kita boleh buat dia as at 1. So when t is equal to 0, population, which is P, of the residents is equal to P0. Okay, so itu adalah second information. Okay, so last one. Last information. So saya akan guna highlight warna. Okay, so kita sambung lagi baca. So if the number of residents is doubled in 50 years. Okay, so dia kata number of residents is doubled in 50 years. Okay, so maksudnya when T is equal to 50 years, population which is P, dia jadi double of its original. So 2 P0. Okay, so ini adalah ketiga-tiga information yang soalan bagi dekat kita. Okay, so first thing first, apa yang kita mesti buat is awak mesti separate the variables. Okay, so kita akan guna yang this one. Information yang pertama. So saya salin balik kat bawah. So we have dp dt equal to kp. Okay, so this one daripada sini kita sebenarnya boleh dapat p equal to something. So we want to get p equal to something. Okay, so we need to separate the variable. Kita gunakan teknik separable variable. Okay, so awak akan dapat 1 over p is equal to k dt. Sorry, 1 over p dt equal to k dt. Okay, so now we just put the integral sign dekat both sides. Integral. Okay, so now let's integrate. Okay, so bila integrate, kita akan dapat ln t. Okay, which is equal to kt, and then don't forget to plus c. Okay, so kita nak jadikan p as a subject. So kita akan exponentkan both sides. Okay, so we exponent both sides. So what do you get from left hand side is just p. Okay, modulus tu tak payah, tak perlu letak. Okay, and then yang belah kanan kita akan dapat e power of kt plus c. Contoh. Okay. Kalau ingat balik dulu kita belajar dekat SEM 1, rules of indices. Okay, contohlah kalau awak ada a power of m plus n. Dia akan jadi sama dengan a power of m times a power of n. So kita akan gunakan this rule dekat sini.
Okay, so kita nak pecahkan power KT dengan C tu. Okay, so bila kita pecahkan, kita akan dapat E power of KT multiply with E power of C. Okay, so this one over here, dia adalah constant sebenarnya. E power of C ni adalah constant. So saya nak tukarkan constant ni into something else, into huruf lain. Okay, so saya let E power of C equal to A. Okay, so saya akan dapat P equal to A, E, K, T. Settle. Okay, so this is my general solution. Okay, so let me kotakkan dia warna orange. So this is my general solution. Okay, so general solution ini kita akan guna. Saya delete kejap. This one saya ke sana. Okay, so lepas ni apa-apa yang kita nak cari, kita akan gunakan this one. We are going to get back to this general solution. Okay, so this is general solution. Okay, so saya potong. Alright, so sekarang kita dah settle guna first information. Okay, so kita boleh guna second information sebab kita nak cari kita punya A. So the next step is we want to find A. Okay, sorry guys, saya lupa nak bagi tahu. First step tadi sebenarnya kita nak cari general solution. So first step, find general solution. Okay, so second step, kita akan find A. Okay, so macam mana kita nak find A? So let's use this second information that we have. Okay, so when T is equal to 0, P is equal to P naught. Okay, so substitutekan into your general solution. So you will get P naught is equal to A E K to the power of 0. Okay, so this one is equal to 1. Alright, so you will get A equal to P naught. Okay, so bila dah dapat A, awak substitute balik this one masuk dalam general solution. Okay, so masukkan balik ke dalam general solution, you will get P is equal to P naught E K T. Okay, settle. Right, so saya kotakkan yang ni pula. Okay, so kenapa saya kotakkan yang ni pula? Sebab lepas ni kita akan guna yang this one. Ini pula fokus kita. So this one kita dah tak guna dah. So ini kita punya general solution sekarang. Okay, so the next step, number 3, is we want to find K. So kita nak cari constant K ni pula. Okay, so macam mana kita nak cari? Kita boleh guna information yang terakhir, the third one. Okay, so that one is when T is equal to 50, T is equal to 2 P naught. Okay, so substitutekan nilai P and also P awak into this one. Alright, so you will get 2 P naught is equal to P naught E K T 50. Okay, so boleh cancel out kan this one dengan this one. So awak akan dapat 2 sama dengan E power of 50K. Okay, so kita nak cari nilai K. So kita letak ln dekat both sides. So ln 2, ln E. So you will get ln 2 equal to 50K. So K sama dengan apa? So K sama dengan ln 2 over 50. Settle. Okay, so kita dah dapat nilai K. Okay, so dekat sini, kalau awak tekan calculator for this one, you will get a decimal number. Okay, so awak jangan bagi dia dalam bentuk decimal dulu, just biarkan dia dalam ini. So this one, it is more specific. Okay, ln 2 equal to 50, nilai dia lagi tepat daripada nilai decimal. So kita biarkan dulu dalam ni, jangan bundarkan awal-awal. So nanti jawapan akhir baru kita akan bundarkan dia kepada decimal.
Okay, so for this one, kita let it be in terms of lon dulu. No need to round off to decimal. Okay, so kita akan substitute balik nilai K kita, masukkan balik dalam this one. Okay, so kenapa kita masukkan balik? Sebab kita nak cari particular solution. So what you get is P equal to P naught E power of ln 2 over 50 T. This one. So this is our information, sorry. This is our particular solution. So kita akan guna yang ini pula. Particular solution. Okay, so kita dah tak akan guna this one. We're not going to use this one anymore. We're just going to use this one only. Okay, settle dekat situ. Alright, tapi kita masih belum menjawab soalan sebenarnya. Ni baru extract information. Baru nak ke arah menjawab soalan. Okay, so saya kecilkan sikit. This one. Resize. Kat sana. Okay, so sebenarnya soalan nak apa? Sekejap, saya tarik sini. Okay, so baca soalan betul-betul. So highlight warna kuning. Soalan cakap, find the number of years required for the number of residents to be triple. So maksudnya, dia nak kita cari when T equal to apa, tahun ke berapa, number of residents kita P, dia akan jadi 3 of the initial number. Okay, so macam ni kita nak cari. So just substitutekan sahaja. You just substitute this one into this one. Okay, so jom kita buat sama-sama. So awak akan dapat 3P0 is equal to P0 E power of ln 2 over 50 T. Okay, so kita boleh cancel out kan P0 with P0. Alright, so you will get 3 equal to E power of ln 2 over 50 T. Okay, kejap. Besar sangat saya punya power ni. Atas sikit, bawah, ni atas sikit. Okay, bawah sikit. Okay, so kita akan dapat, kita nak tinggalkan T sahaja kat sebelah kiri. So we ln both sides. Letak ln, sini pun letak ln. So you get ln 3 is equal to, sorry dah tak ada E. So you get ln 2 over 50 times T. Okay, so T sama dengan ln 3 divide by ln 2 over 50. Okay, so tekan calculator, apa dapat nilai ni? What do you get for this one? Siapa tekan calculator tak? Saya tak ada calculator. 79.25. 0.25. Okay. So 79. Sorry. Thank you. So you get 79.25 and then unit kita adalah years sebab dibagi dalam bentuk years. Okay. So this is our final answer. Boleh faham tak? Any question? Boleh. Boleh. Kalau ada soalan tanya terus. Ada. Sekejap. Saya nak tanya. Cloudy boleh faham? Cloudy? Mana Cloudy? Boleh. Okay, good. Okay, so ini adalah contoh application on population growth lah. Population growth on the number of residents dekat certain city.
Okay, so kita boleh guna separable variable. Alright, so this is the first application. Okay, so let's move on to the second one. Okay, so untuk application, dia sebenarnya soalan dia lebih kurang sahaja. Cuma beza dia dekat application tu sendiri. Maksudnya, kalau yang first tadi kita guna dekat population growth. Kalau dekat second, kita guna dekat radioactive decay. Tapi dia sebenarnya cara yang sama je. Macam mana awak nak cari nilai dia. And dia punya step pun sama sebiji sejiban. Sama. Okay, so awak kena faham, kena baca soalan betul-betul lah macam mana nak cari dia. Itu sahaja. Okay, so jom tengok radioactive decay. Okay, so radioactive kata kunci kat sini adalah decay. So kalau decay, dia increase ke decrease in mass ataupun volume. Dia bertambah ke dia berkurang as time goes by. Decrease ke increase? Macam duit kita dapat. Pandai. Dia decrease kan. Kalau kita tak kerja, dia jadi decrease je lah. Okay. So maksudnya dia akan jadi negative. Okay. So beza antara population growth dia adalah increasing. Okay. So kalau radioactive decay, dia akan decrease. Okay. So awak mesti ingat this one dia adalah decrease. Okay. So kalau decrease dia ada negative. Okay. So jom kita baca soalan. So saya buat highlight yang berbeza-beza. Okay, so the first one dia cakap dekat situ, the rate of decay of a certain radioactive material is proportional to the mass present at time. Okay, so rate of decay of a certain radioactive material is proportional to the mass present at time t. Proportional to the mass. Okay, so ini fokus kita, mass. Okay, so information yang saya boleh buat kat sini, saya guna warna merah, is saya akan let M jadi mass of radioactive material. Oops, terlebih. Material. Okay, so information yang saya boleh buat, saya boleh dapatkan from this one is actually dm dt is equal to kt. Okay, so apa maksud proportional dekat situ? So dia sama juga masa yang dekat atas tadi tu. Okay, so dia nak cakap a rate of decay of a certain radioactive material ni dia berubah mengikut kepada, sorry, it's not time, it's mass. Dia berubah ikut mass, berat radioaktif tu. Okay, so rate of decay dia akan depends on mass. Okay, so bila depends on mass, kita boleh tambah dekat depan ni satu constant. So constant nilai yang akan berubah-ubah nanti. Sekali dengan mass lah. Okay. Alright, and then kita tahu bila dia decay dia akan decreasing. So dia mesti ada negative dekat sini. Okay, so itu adalah first information. Okay, so jom kita sambung lagi baca. Alright, so warna biru pula. Tak nak, warna hijau. Okay, so the mass is initially 80 gram. So mass initial adalah 80 gram. Okay, so initial 80 gram. Maksudnya time kat situ adalah kosong. Dia belum, masa tu tak berjalan lagi. So maksudnya time tu zero lah. Okay, so saya tulis dekat sini. At T equal to 0, mass is equal to 80 gram. 80 pun boleh je. Okay, asalkan awak faham. Okay, and then lastly, kita sambung lagi baca. Warna apa nak buat? Purple. Okay, so and then dia cakap kat situ, and it is observed that only 75% of the original mass remains after 50 seconds. Okay, so the maksudnya at T equal to 50 seconds, 50, kita punya mass dia akan jadi 75% sahaja from original. So 75% meaning that 0.75 multiply with 80. So what do you get from here? 0.75 dah 80 berapa? 60 kan? Okay. 60. 60. Okay, thank you. Okay, so awak dapat 60. Okay, so ini adalah ketiga-tiga information yang awak dapat. Alright, so jom. First step mestilah kita dapatkan kita punya general solution dulu. So general solution.
Okay, so jom. Macam mana nak dapatkan general solution? So, kita akan guna first information. dm dt is equal to negative km. Okay, so we can use separable variable. So, m belah kiri, t belah kanan. So, you get 1 over m dm is equal to negative k dt. Okay, so now let's put integral sign kat dua-dua belah. Okay, so awak akan dapat ln m on the left hand side, and then on the right hand side you will get negative kt. Don't forget to plus c sebab general solution. Okay, so from here we just want m to be our subject. Ni sahaja yang kita nak. Okay, so kita akan hilangkan ln, we put exponential dekat both sides. So you will get m. Okay, so bila kita dah buang ln, m tu stands alone, dia tak ada modulus. Right, so you get e power of negative kt plus c. Alright, so again, we are going to use rules of indices. So I'm going to let e, c equal to e. Sorry, tercepat pula. Pada dulu. Okay, so kita gunakan rules of indices dulu. So e power of negative kt times with e power of c equals to n. Okay, so sekarang baru kita let. So we let e power of c equal to a. Okay, so you will get m equal to a e negative kt. Settle. So this is your general solution. So apa-apa lepas ni kita akan refer to this one. Okay, so apa kata awak try daripada sini? Okay, so first step kita dah settle general solution. Alright, so second step kita nak cari A. Okay, and then third step kita akan cari K. Okay, cuba awak try. Try buat this one dengan this one. Sebagai awak master. Use this one. Saya bagi dalam 2 minit, boleh ke? Pukul 11.40. Seminit pun okey juga, 11.39. Okay, dah siap ke? Dapat tak? Do you need more time? Kalau need more time, please raise your hands. Okay, ada beberapa orang kat tangan. Okay, tak apa, try dulu. Okay, so sementara itu saya tulis dulu untuk cari A macam mana. So we are going to use this one. Copy, paste.
Okay, dah. Saya discuss boleh? Okay, so yang ni dapat tak? Semua orang dapat tak this one? Do you get A, 80, and then you get this one as your second general solution? Dapat. Dapat. Okay, good. Okay, so saya sambung. Okay, so untuk kita find K, we are going to use this formula. Okay, so kiranya dia akan tukar-tukar je. So untuk cari A, kita guna yang ini. Untuk cari K, kita akan guna yang ini. Okay, kita akan guna previous formula yang kita dah dapat. The latest one. Okay, so untuk cari nilai K, we are going to use this information yang warna purple ni. Okay, so at T equal to 50, M is equal to 60. Alright, so let's substitute. So you get M60 and then equal to 80, E power of negative K times T is 50. Okay, so 60 divided by 80. Kita boleh simplifykan dia as 3 over 4. Okay, and then equal to negative 50. Okay, okay. So kita letak ln kat both sides sebab kita nak hilangkan exponential. We want to eliminate the exponential. So you will get ln 3 over 4 is equal to negative 50 K. Alright, so K is equal to ln 3 over 4 divide by 50. Okay, so tak perlu bundarkan, biarkan sahaja dia macam ni. Kalau nak lagi cantik, kita susun dia negative 1 over 50 ln 3 over 4. Okay, so dapat tak nilai ni untuk K awak? You don't have to round it off to decimal. This is your K value. Do you get this one? Dapat. Okay, good. Alright, so saya assume yang lain semua dapat juga. Okay, so saya sambung. So kita substitute nilai K kita into our latest general solution. So awak akan dapat M equal to 80, E negative. So K kita panjang sikit, saya letak ke bawah. K kita adalah negative. So dia negative kat sini and also negative kat sini. So dia jadi positif lah. Okay, so saya buang positif kat sini. Sorry, buang negatif dapat positif. So you have 1 over 50 ln 3 over 4. Jangan lupa kita ada T. Okay, so awak letak bracket, you put a bracket over here and then multiply with T. Kalau tak, nanti awak confuse. Awak ingat T ni milik ln yang ni. Which is incorrect. Okay, so T ni dia mesti darab dengan everything. Bukan with 3 over 4 sahaja. Okay, so you need to put the bracket. Alright, so this is going to be our general, not general, it is particular solution already. Okay, this is particular solution. Settle. Okay, so saya kecilkan sikit. Let me make this one small. Resize. So, dan kat situ dia cakap find the expression for the mass at time t. Okay, so bahagian A dah set. As subject and then in terms of t. Okay, so settle je situ. Okay, this one formula apa kita masukkan balik. Alright, so jom kita buat sama-sama. So 40 is equal to 80 e power of negative 1 over 50 ln 3 over 2 t. Okay, so 40 divided by 80 you get 1 over 2 which is equal to e power of negative 1 over 50 ln 3 over 2 t.
Okay, sambung sendiri daripada sini. Cari sampai dapat apa nilai jawab. Oopsie, sorry. Okay, so saya bagi jawapan akhir. T sepatutnya akan dapat 120.5 seconds. This is your final answer. Okay. Boleh faham tak soalan ini? Application untuk radioactive decay. Any questions? Saya terleft daripada laptop saya. Dah. Ada. Orang lain okey ke? Ada lagi 2 application. Sikit je lagi before this. Okay ke for this one? Second application? Boleh. Boleh. Okay. Alright. So saya sambung je lah terus kan. Okay, so settle. Second one, radioactive decay. Okay, so setakat yang 2 application yang kita dah belajar ni, awak rasa dia senang ke susah? Siapa rasa senang cuba angkat tangan, saya nak tengok. Yakin je? Ada beberapa orang angkat tangan. Okay, orang lain? Susah ke? Ke masih memahami? Trying to understand. In progress. In progress. Okay, tak apa. No problem. So, kita baru belajar kan? Alright. So, sebenarnya dia senang je. Okay, so kalau awak buat latihan, awak cuba fahamkan betul-betul macam mana teknik yang betul, then you will be fine je lah. Okay, because it's easy actually. You can score for this one untuk awak punya assignment. Alright. So, jom. Second last. Okay, Newton's law of cooling. I think this one is physics ke? Newton's law of cooling. Ke chemistry? Physics kot? Okay, so jom. So untuk Newton's law of cooling, I think the formula memang this one. Dia tak bagi formula yang lain, it is this one. Okay, so kalau awak jumpa soalan yang berkaitan cooling temperature Newton's law ni, so this is the formula that you are going to use throughout your calculation. This one. Okay, this is your one orange. Okay, so jom kita baca dulu statement cakap apa. So d theta dt is equal to negative k theta minus theta naught. Okay, so kenapa dia negatif? Sebab dia berkurang lah kot kan kiranya dia punya temperature. Alright, and then kat situ dia cakap theta, cakap main. Lebih belajar. Okay, so dekat sini dia cakap theta is the temperature of a hot substance in degree Celsius. Okay, so it can be anything yang ada temperature lah. Okay, alright. And then theta naught is the room temperature. Okay, so theta naught, room temperature, kita assume dia as a constant. Okay, so it can be anything lah. Dia boleh, awak boleh letak dia as any other letter. Okay, kalau awak nak letak dia as A, okay, nak letak dia as anything pun boleh. Tak semestinya theta naught. Okay, this one tak semestinya theta naught, it can be anything. Can be any letter. Can be any letter. Sebab apa? Sebab dia constant. Okay, so T is the time in minutes and K is a positive constant lah. Alright, and then jom kita tengok apa sebenarnya soalan cakap kat situ. Okay, so first information yang kita dapat is this one. Memang soalan akan bagi. Bukan soalan akan bagi, kadang-kadang soalan tak bagi pun. So awak kena ingat lah. Okay, so let's say soalan dia bukan yang ini. Ni tak ada. Ini adalah untuk awak punya pengetahuan. Okay, so ini soalan. So awak mesti tahu this formula. You need to know this formula. Mesti kena ingat. Okay, so itu adalah first information kita. Alright, so secondly, apa soalan cakap kat situ? So dia cakap a metal is taken from the oven at 300 degrees Celsius. Okay, so 300 degree Celsius. Dia kata dia diambil daripada oven. So masa tu, masa belum berjalan lagi. So it means that T is 0. Okay, so this one, T is 0. T equal to 0. Temperature kita letak as theta equal to 300. Okay,
And then room temperature kita adalah 70 degree. So 70 degree Celsius ini adalah constant. So dia adalah theta naught. Okay. So dia cakap lagi information seterusnya. Saya buat warna hijau pula. So in T equal to 2 minutes, bila T equal to 2 minutes, the metal's temperature is 200 degree Celsius. Okay, so dia turun sampai jadi 200 degree Celsius. Okay, so that's why dia negatif. Temperature asal dia 300, so dia jadi 200 sekarang. So that's why it is negative because it's decreased. The temperature decrease. Dia menjadi semakin sejuk. Okay, and then kita dapat apa dekat situ? So maksudnya when T is equal to 2 minutes, our theta is now 200 degree Celsius. Okay, so jom. First, kita mesti cari general solution. General solution dah dapat ke belum? Belum. Kita cuma ada this one sahaja. Okay, so jom. D theta dt is equal to negative K theta minus theta naught. Alright, so we already know our theta naught. So awak substitute dulu. Kita punya room temperature. So d theta dt is equal to negative K theta minus theta naught kita 70 tadi. 70 degree. Okay. Alright, so sekarang kita boleh gunakan separable variable. So brings theta to the left hand side and then brings t to the right hand side. So you will get 1 over theta minus 70 is equal to, sorry, saya tertinggal something. D theta equal to negative K dt. Okay, sama je teknik dia. Sama je dalam kereta dia. Alright, so daripada sini kita akan letak integral sign. Okay, so now let's integrate. So you get ln theta minus 70, sorry, it's modulus, equal to negative kt plus c. Don't forget to always plus c. Okay, and then hilangkan non, we put exponential. So ada theta minus 70 equal to e power of negative kt plus c. Okay, so daripada sini, kalau awak dah familiar, sebenarnya awak boleh terus tukarkan this one jadi e. Okay, so kita gunakan rules of indices and then we let e power of c into another letter, into other letter. Okay, so kita akan dapat theta minus 70 equal to a e negative kt. Okay, so kita nak theta sahaja, so you get a e negative kt plus 70. Settled. So this is our general solution. This is our first general solution. Okay, ini step pertama. Okay, so step kedua kita nak cari apa? Nak cari A. Find A. Okay, so find A. Kita substitutekan information yang warna purple kita ada ni. Saya paste dekat sini bagi nampak. Okay, so we have theta equal to A tak tahu, E negative K power 0 and then plus 70. Okay, so this one dah jadi 1. Alright, so, sorry, theta saya lupa substitute. Theta is 300. Okay, so you get A equal to 230. So, masukkan balik this one into this one. So, you get theta equal to 230 E negative KT plus 70. Okay, so this is going to be our general solution from now on. Okay, no longer use this one. No need. Okay, so the third one sama juga. Kita akan find K. Okay, so yang ini saya tak nak tunjuk kat awak. Awak cari sendiri macam mana nak cari K. Okay, awak try. So supposedly you will get K equal to our answer. Kejap saya tengok jawapan. Negative 1 over 2 ln 13 over 23. This is your K. Okay, so that your formula is theta equal to 230 degree, sorry 30, E negative K
Okay, jadi positif. 1/2 ln 13/23 T plus 70. Okay, so ini adalah formula yang kita akan guna daripada sekarang. Okay, sudah. Okay, sikit lagi. So, soalan sebenarnya nak apa? Right, so saya guna highlighter warna yellow. So, sebenarnya soalan nak kita cari find how long it takes the metal to cool to 150. So, dia nak kita cari dekat saat ke berapa temperature tu jadi 150. Alright, so I think I'm just gonna left this one for you to do on your own. Okay, saya resize kecilkan je. Okay, saya tulis information dekat sebelah sini. Saya gariskan. Alright, so at T equal to berapa, awak akan dapat theta equal to 150. So you are going to use this formula. Okay. Ada apa-apa soalan tak untuk this one? Saya cepat sikit sebab dah nak habis. And dia sama je step dia. Do you have any question? Tak ada. Suara okey ke? Tidak. Ada. Okay, so dia sebenarnya ada lagi satu. Yang D ni. Okay, tapi dia punya cara, method dia sama je sebenarnya. Alright, so this one saya tinggalkan untuk awak try sendiri. Try it on your own. Okay, so what you are supposed to get is 4.21 seconds. This one is T equal to 4.21 seconds. Okay, tapi saya tak dapat tahu jawapan yang ini. So if you get this answer, share dengan saya macam mana? Saya dah try banyak kali, saya tak dapat. Okay, so saya tinggalkan ini as your homework. Try it on your own. If you have any problem, you can ask me. Ataupun boleh tanya dalam group terus. Okay, and then kalau awak dapat this answer exactly, share dengan saya please. I want to know. Please teach me how. Okay? Alright, so itu sahaja untuk kelas kita. Okay, so that's all for our class today. Alright.